Okay, so hope mnaona screen. Naiona. Okay, so the first thing utafanya ni kulogin kwa the account tuta create. Then once ume login, utakuja hapa kwa dashboard. Hii ni account ya kawaida kama yenye niko nayo? No, as in iko na extra admin access. Yeah. Then ukishafika kwa dashboard, utakuja hapa kwa Learn Dash LMS. So open then kuja kwa courses. Yeah, just make sure haujaguza course ingine and maybe ujainterfere na courses kwa hapo already. So juu kama sisi kwa mfano wa R. Yes. Hello. Nilikuwa nasema kama sisi watu wa R, umeona hiyo beginner level? Yeah. Hello. It's very important. So what we wanted is very important. So what we wanted to do, yes. Hiyo tu beginner level tutaanza ku-upload hiyo ingine from there kuendelea chini. From intermediate. Okay, so maybe an example of when you create your course, utakuja hapa kwa add new. Click on add new. Kidogo tu. Hatutaenda kama intermediate, si tutaweka, umeona the existing course? Yes. Hello? Yes. The existing course ya nini? Ya R. The existing ya R, beginner, itakuwa tu R for data science. So what we are going to do, yes, we want to add courses kuanzia penye tuliachia tukiendelea. Okay, so utakuja hapa kwa edit. Click on edit. Okay, so hapa hivi ndo uta add maybe course description hapa chini, then hapa juu kwenye unaona ndo the course name sasa. Then kenye utafanya utakuja hapa kwa builder. So hapa kwa builder ndo una add lessons, topics and quizzes. So hizi ni lessons ziko added. So uta click to on add lesson, kuna add new quiz. Then kwa lessons kuna add topic, then new quiz kwa lessons part. So hizi ziko in the lesson, but kuna the final quizzes na the lessons. So for example, ukiclick add lesson, itakuletea something like this. So importing data to R. So kenye unaweza fanya ni uta click edit. So na click edit in new tab. So open link in new tab. Then ukisha add hizi lessons, always make sure una click update hapa. So that ukisha add you update. Yeah, so that kenye ume add inakuwa reflected. Itakuwa reflected kwa nini? Backend ama frontend? Frontend. Okay. Okay, so hapa hivi unaona kuna the importing data to R. So hii ni video. So I think hii ni link ama ni video, I think iko kwa the website. So unaweza add video links. So hapa hivi unaona. So hapa hivi unaona kuna some things. So kuna paragraph, browse all. Okay, so zenye utatumia mostly ni so mostly utatumia the paragraph. So hii ndo paragraph. Then kuna heading. So hiyo ndo heading. So maybe acha tujaribu kuada paragraph.
So imekuja hapa juu, so yeah, so umeona hiyo hiyo ni paragraph, then unaweza click enter, then uclick this plus button, uadd something like a heading. So unaona tofauti ya headings, then kuna the type of heading, heading 1, heading 2, 3, 4, 5, 6. So unaona zina reduce in size. Yeah. Then ile yenye nilikuonyesha kwa the Python kuna the code. So ukitaka kuandika code unakuja hapa kwa code mirror block. Yeah, so utaklik hii settings button hapa, then select the language. So mi natumia Python, so for you utatafuta penye R iko. Okay, ndo hii R. So utaandika your codes. Okay. Yeah, so umeona things like that. So hapa hivi ndo utakuwa unaandika your code examples. Then mtu anaweza copy code and unaweza weka ikuwe full screen pia. Yeah, so ku add videos, so maybe can you show that? So utaklik hapa plus. So I think mta upload videos kwa YouTube. So utakuja ukisha upload video kwa YouTube. So So to upload kwa YouTube channel yetu kwanza. Yeah, usi-upload kwa website. I think niko na access to our YouTube admin rights. See, as long as uko na our email. Yeah, so for example, tuseme nataka kuweka, ukitaka ku-upload as long as uko kwa our nini, unakuja hapa kwa create, upload video. Then make sure make private. So mtu hazi access through the YouTube channel. Okay, so for example, acha hii load. Sina maanisha the first thing we have to upload. So nasema the first thing we have to upload our nini kwa YouTube zote videos kwanza, si ndio? Yeah. So kidogo tu nikuonyeshe maybe YouTube channel yenye nimeupload some videos. Okay. So unaona video kama hii niliupload, then ukiklik hapa details. Okay, so visibility, so unaona iko unlisted. So meaning that mtu mwenye ako ukiweka hapa kwa visibility uweke unlisted. So that mtu mwenye ama uweke private. But most of the time weka unlisted so that mtu mwenye ako na only the link anaweza ona. So utakuja ucopy this link. Then hapa hivi kwa lesson hii part upaste. Then click on embed. Okay, so unaona the video imekuja as a lesson. Yeah, so hivyo ndo utakuwa una add your videos, so instead of uploading them directly kwa website. Okay. Yeah, so maybe anything else? Hizi video sasa yenye ziko kwa mfano kwa private view. Yes. Ina nini like inatusaidia pia increase our minutes, inaitwa watch minutes, kitu kama hiyo. Yeah, watch time. Yeah, si mtu akiwatch ina record imekuwa watched. Okay. Yeah. So maybe anything else enye maybe nimesahau? Yeah, I think iko clear kwangu. Yes. Yeah. Then maybe hapa hivi kwa settings part. So kuna hii course progression. So I think freeform iko sawa. Enye mtu anaweza maybe go through any lesson at any time. Because I think the quizzes zitawa prevent from going fast.
after tumecreate. Mhm. Then hapa hivi kwa access mode, make sure umeweka closed. Mm. Then hapa hivi ndo unaweka the price of the course. Okay. Then button link, so button link ni product yenye hii course iko linked to. So tukikuja hapa kwa courses, utaona hii part tuko na products, so all products. So hapa hivi ndo utaset price ya the course. So for example, ER for data science beginner, naweza click on edit so that ni edit details za the pricing. Okay, so hapa hivi utaweka the course name, maybe description kama inahitajika, the short description. Then hapa hivi sasa ndo utaset price, so regular price, sell price, then taxable. Hizo si kuna hiyo nini ulisema ati online tax. Digital tax tukisha register. Yeah. Then pia hapa hivi unaweza link na the course. Sasa una link na course yenye unataka kulink nayo, so unaona inakuletea options, so ni R for data science. Hiyo sa ask for data science for instance, hiyo beginner Yes. venye nimekwambia we want to edit, itakuwa tu add for data science, so the other videos venye umenionyesha venye tuta add. Okay, so ukisha set everything hapa hivi, so the price na hiyo utakuja tu uklik hapa on save. So hapa hivi iko save, iko update since nilikuwa nisha create. Then uta scroll down, I think hapa hivi ndo uta add product image, so image yenye itaonekana front end. Then utakuja ucopy hii link hapa hivi, so copy link address, then ukuja uipaste hapa. Yeah, then hapa hivi pia uta select course certificate, so tutakuwa tumecreate certificate moja which is the certificate of completion. Okay, then course content always visible, so mtu anaweza ona course outline ama akose kuona course outline. Okay. Okay, then hizi vitu zingine I think maybe si important now, so hizo zenye nimeonyesha kwanza ndo important. Okay, Okay. so I I think think that is fine. yeah, I think Nita review now, tu hii recording tena once more nishike vipoa. okay, so hapa hivi tulisema kuna course page kwenye una add the course name and course description. Then kuna builder where you add your topics, so new lessons, then quizzes. Hizi ni final quiz. Then in between the lessons hapa kwa drop down kuna topics na quizzes, so quizzes for this individual topic. Yeah. So hapo hivyo ndo kwa nini. Then settings tumesema tu ni kenye una change tu ni hapa hivi kwa closed, so unaiweka closed, unaweka price and maybe una link sasa na product yenye utakuwa umecreate ipatia products. Yeah, so that's all. Okay. Yeah, I think iko sawa for now. Sawa, so maybe una Hii video tu I think ukimaliza kurecord, yes. ukininia I think upload kwa wanini, then ushare link juu au watu wengine pia wafuatilie. Sawa, na upload sahi tu. Okay. Sawa, so that's all. Sawa sawa.